Okay, so I made it. I'll make you host and I'll leave for the day. Yeah. Okay, Manish. Nice. Please go ahead, huh? Yes, you got it. అదొక 1 minute వెయిట్ చేద్దామా? We can wait for 1 minute. We can start that. And meanwhile, Madhu, education qualification? Madhuri? Hello, MBA, Yeah. sir. Yes, MBA. Okay, you're from Bangalore? No, sir, Peravali, sir, West Godavari. Sure. Okay, okay, fine, got it. When did you complete MBA? Just, sir. ఇంకా Okay, రిజల్ట్స్ okay, pursuing, waiting for results. And do you have any work experience? ఎస్ సార్ అకౌంటెంట్ చేశాను సార్ 9 months. Okay, okay. Tally వచ్చా మీకు? టాలీ వచ్చు సార్. Okay, right. Okay, I can stop now. ఓకే సార్. And confirm me, we'll able to see my screen, okay? ఓకే సార్. Will able to see my screen? ఓకే సార్. Okay. సార్ Yes, yes, Madhuri. అది క్లాస్ అయిపోయాక సార్ మళ్ళీ మనం రిపీటెడ్గా చెక్ చేసుకోవాలంటే పెడతారా సార్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో? మహేష్ వీడియో ఇస్తాం మీకు. ఓకే సార్. క్లాస్ అయిపోయాక మహేష్ మీకు వీడియో ప్రొవైడ్ చేస్తాం, దాంట్లో చూసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. Okay. So last session we discussed about the what is SAP, what are they in the things. System అని చెక్ చేశాం కదా. ఓకే సార్. So in SAP we are calling a SAP methodology. Okay. It is a before starting the project. So what's you're learning here? You're learning the SAP configuration. So you're going to become as a SAP consultant. Okay. ఓకే సార్. SAP consultant. And what is the role of the SAP consultant? Okay, for example, you in your work experience, you worked as a tally system, right? ఎస్ సార్. Now the same company he wants SAP. Okay, the same company wants a SAP configuration. Instead of tally, they want the SAP. So they want to work on SAP systems. ఓకే సార్. Okay. Now SAP is a blank system, right? For example, go to tally. Without creating the company information ledgers, will able to post the entry? వాట్ సార్? టాలీలో కంపెనీ క్రియేట్ చేయకుండా లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేయకుండా మీరు అకౌంట్స్ ఎంట్రీ వచ్చేసి పోస్ట్ చేయొచ్చా? చేయలేం కదా సార్. చేయలేదు. ఓకే. సో దెన్ వాట్ యు డూ? మనం లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఎంట్రీ చేస్తాం సార్. సేల్స్ లెడ్జర్ అయినా పర్చేజ్ లెడ్జర్స్. ఓకే, పర్చేజ్ సేల్స్ అండ్ లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేసి then with help of the ledgers you are posting the entry in the accounting vouchers, right? Okay, just assume so you are an accountant, okay? And your duty is only post the accounting vouchers. Yes, sir. Okay, then who is creating these ledgers and who is creating the company information? Someone, right? Yes. Someone he knows about the tally. They will prepare the ledgers and company information, right? Yes. Then only you are using the posting the vouchers, right? Similarly, when the company wants to enter in SAP system, so there is a blank system. There is nothing will be there in that. Okay, no one can enter the any transactions. Okay. Okay. So then, as SAP consultant, you are FICO. You are going with the SAP FICO consultant. So you have to do their configurations.
అర్థమవుతుందా మీకు? అర్థమవుతుంది సార్. Okay, you have to do their configuration on the SAP system. You have to do the configuration, and once you've done the configuration, so the accountants they are using the post the entries. Okay, ఇక్కడ మనం టాలీలో ఎలా మరి అకౌంటింగ్ వచ్చేసి పోస్ట్ చేస్తారో యాజ్ అకౌంట్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లో మెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు ఎస్ఏపి సిస్టంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసుకుంటారు. ఎస్ఏపి వాళ్ళు సార్. ఎస్ఏపి వాళ్ళు ఎండ్ యూజ్ చేస్తారు, వాళ్ళు అకౌంటెంట్స్ అంటాం. ఓకే ఓకే, మీరు టాలీలో ఎలా యూజ్ చేశారో వాళ్ళు ఎస్ఏపి అలా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేయాలంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి? ద బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. Okay, what do you mean by basic configuration? What is a company? Okay, what is the accounting period they are using? అకౌంటింగ్. Accounting period, what the accounting period are using? ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసిస్తాం మనకి. Okay, so before starting the project, before doing the configuration of their systems, so every company follows some standards to do the project. Okay, so what is our standards? Every company follows SDLC cycle. So what does it mean? Software development life cycle. Okay, SDLC stands for software development life cycle. Okay, what does this mean? SDLC process, it's content how to start the project and how to finish the project. Okay, similarly for SAP we are calling as SAP methodology. Okay, in SAP we are calling as SAP methodology. We are following. What does this mean? What did this mean of SAP methodology? First, project plan. right Okay, first is project plan. Second phase is the business plan. blueprint. Okay, third phase is the realization. Third phase is the realization phase. Fourth phase is the final preparations. Fifth is the go live. Okay, we have the 5 phases. In every software companies, they follows SDLC process. In SAP, we are follows SAP methodology. Okay, we are calling as SAP methodology. Okay, so what did this mean? So take the example of your company. Okay, so your company wants to go into the SAP systems now. So take the example. Okay, I'm taking the example of Balco. Okay, this is called as our Vedanta. Okay, this is a client. Now for these people, they want the SAP configuration. For this company, they want the SAP configuration. So one of the team member from our side, they went to the Balco and they approached to the persons and they said, the person is said that advantages in SAP. Okay, they said advantages in SAP and these people are liked for that and they want to start the SAP configuration. So these people has approached to, okay, this approach to my company. So what is my company? Just I'm giving my Ravi's company. Okay, is approach to the Ravi's company. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. Okay, so these people Balco, okay.
So these people approach to company, we are approached to their company, we are started a discussion is everything is done. Okay. Then now the first phase. ఇదంతా ముందు జరుగుతుందమ్మా ప్రాజెక్ట్ అంతా అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవడం అంతా ముందు జరుగుతుంది. సో వన్స్ దే సెడ్ ఓకే వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. సో దెన్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ లో హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ. మీన్స్ whether it's a manufacturing company or financial based company. Okay. Okay, So if it is a financial based company, then they require what is a team size. Okay, team size nothing but FICO required for that. For example, financial company. Okay. So banks or financial companies just assume for that. So what is the process of the banks? Cash deposits and cash payments, right? Other than there is no nothing of that. Okay, that's the only FI is there. FICO is enough for them. Okay, if it is a manufacturing company, for banking companies, FICO is enough for them. But if it is a manufacturing company, so what is the process of the manufacturing company? So we're calling it as a business process. Okay. So what is the business process of manufacturing company? First, okay. What if you started the business, what is the motto? You want to get the profit, right? If you are starting a business, what is your motto? You want to get the profit. So if you want to get the profit, what are the things are required? Manufacturing material is required, right? Means product. Right? You want the product, right? To sell the product. You want the product. So want to sell. So then how will you get the sales? So once you get the sales order from the customer, you sell the product, right? The product is not available with you. Assume just you are selling the computers. Okay, you got the sales order from the customer ABC company. So what is the material they ordered? They want 100 computers. Okay, for ABC company, they want 100 computers. You got the order from the customer. Then what you doing? You are checking in the warehouse, right? Kodala check chestam manam. You are checking in the warehouse. Right? You are checking the warehouse. How much stock is available? Okay. So what happened here? Instead of 100, there is only 70 computers available in the warehouse. Then what do you do? Then you are approaching to the procurement team. Means purchase department. Okay. మీకు ఆర్డర్ పోగొట్టుకోదు కదమ్మా 1000 కంప్యూటర్స్ అంటే 100 కంప్యూటర్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మీ దగ్గర 70 ఉంటే పర్చేజ్ చేస్తారు కదా మీకు 30 కంప్యూటర్స్. ఓకే. So the 30 computers you are going to purchase. For example, 30 computers, each computer cost will be the 5,000 rupees, just assume. Okay. If we purchase the raw material, it will be the cost 3,000. So which one will prefer? 3,000, right? Okay, just assume 3,000 you are done. So the raw material purchase team, they purchase the raw material. Okay, purchase team, they purchase the raw material. So then you done the payment, right? So here what happened? Once you purchase the raw material, it's a material is coming to directly it is putting to the warehouse and directly మీరు షాప్ లో పెట్టేసుకుంటారా? చెక్ చేస్తాం కదా. First we are checking, right? So the checking department is calling as a quality team. Quality team, they will check the product condition. Okay, if everything is fine, then we are doing the payments. Finance team.
Okay, finance team, we are payment. Okay, once you done the payment, so next the material directly going to the warehouse. So warehouse nothing but go down. Okay. Okay. So now what is the total? We have the 70 finished goods, computers. We have the 30 raw material. So then what happened? So now you are updating to the warehouse team. They are updated to the production team. Means manufacturing team. Manufacturing. Okay, they update to the manufacturer to do the make as a computers. So while they're doing the process, if anything happened to the machinery, okay, let's assume this is the machinery. Okay, Okay, sir. if any while doing this process, the your material is going to the input. Okay, up under the year, if the product okay, just assume it's a cotton. Okay, just assume as a cotton. So what is the purpose of the cotton? It is using for a finish goods, sir. Cloth Finish. రావాలి. Cotton పెడితే మనకి ఏం రావాలి? Cloth రావాలి. Right? So under the process, cotton ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయింది, మెస్టర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఆర్ ఇక్కడ మెషినరీ ఇక్కడ మెషినరీ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో అప్పుడు ఏమైతుంది? వాట్ హ్యాపెన్ హియర్? ద క్లాత్ గోయింగ్ టు డ్యామేజ్ వేస్ట్, రైట్? ద వేస్ట్ అవుతుంది కదా మనకి ఇక్కడ. సో ఇదంతా వేస్టేజ్ కదా, నాకు గోయింగ్ వేస్టేజ్ కదా. హలో, చెప్పండి సార్. యా, సో ఇదంతా నాకు వేస్టే కదమ్మా. ఇదంతా డ్యామేజ్, ఇక్కడ మెషినరీ డ్యామేజ్ అయితే వేస్టేజ్. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ as a loss కదా నాకు. లాస్. So then what we have to do? Before starting to the manufacturing, we have to check machinery condition. So ikkada manaki plant is nothing but machinery. Okay, maintenance team vastundi. Okay, these people will check the machinery condition. Once you get the approval from the plant maintenance team, then these people start the manufacture. Okay, so once the manufacture is done, so then direct ఏమవుతుంది మనకి? వేరోస్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో అంతే కదమ్మా, మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్ అయిపోయిన షాప్లో పెట్టేస్తాము. ఓకే, there is one more step here. Before going to the warehouse, again the quality team will check what is the quality. Okay, this will check the quality of the material, finished product. Okay, whether system is running or not, is there any changes, everything. Once these people check the quality of the product. So once these people uploaded, the machinery going to the warehouse, go down. Send these people is updating the sales team. Okay, updating sales team. ఫైనాన్షియల్ పేమెంట్ చేయలేదు కదా సార్ మరి ఇప్పుడు? ఇంకా అయిపోలేము ఇక్కడ. Okay, so these people updating to the sales team. So we have total 100 of computers. Okay, then these people is delivered to the customers. Okay, these people delivered to the customer and we received the amount. Almost in the accounts receivable team. Okay, so then what happens? So these people are still working, right? All the departments are working. What is the sake of the working? To get the salaries, right? Who will give the salaries? HR team. Right? HR team will give the salaries. So this is the complete business process. Got it? Any doubts here? No, sir. అర్థమైందా మొత్తం ప్రాసెస్ మీకు? అర్థమైంది కదా సార్. మరి ఫైనాన్స్ పేమెంట్ అనేది చేయలేదు కదా సార్ మరి ఇందులో? ఎక్కడ? ఇప్పుడు చెప్పారు కదా సార్, వేర్ హౌస్ క్వాంటిటీ మీ దగ్గర. ఓకే, పర్చేస్ చేసిన దగ్గర ఇక్కడ పేమెంట్ అయిపోయింది. అవును సార్.
మెటీరియల్ పర్చేస్ అయింది, పేమెంట్ అయింది. సో ఇక్కడ సేల్స్ అయిన దగ్గర ఇక్కడ సేల్స్ రాద్దాం. ఓకే, సేల్స్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం. సేల్ చేస్తే మనకి అమౌంట్ వస్తుంది కదా. సో ఇది రిసీవబుల్ కదా, అమౌంట్ రిసీవబుల్ కదా. ఇక్కడ మనకి అకౌంట్ రిసీవబుల్ అంటే పేమెంట్ మనీ తీసుకున్నట్టే కదా. అవును సార్. సో ఇక్కడ వచ్చేసిందా మనకి. కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఏమన్నా? నో సార్. ఓకే, ఇక్కడ సేల్ చేసినాము, ఇక్కడ మన అకౌంట్ రిసీవబుల్ టీమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం మనం. ఇక్కడ పర్చేజ్ చేసాము, ఇక్కడ పేమెంట్ చేసినాము. ఓకే, ఇక్కడ సేల్ చేసాము, ఇక్కడ పేమెంట్ తీసుకున్నాం, రిసీవ్ చేసుకున్నాం. సో రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత హెచ్ఆర్ వాళ్ళు శాలరీస్ ఇష్యూ చేసేసాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అమ్మా. Okay, when you are starting the project, so you have to understand what is the business process of the company, client. Okay, what is the business? This is the just as it is a client for us. This is a client. Okay, అర్థమవుతుందా? వీళ్ళు క్లయింట్ అంటాం మనం. క్లయింట్ మీన్స్ వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ మనం చేస్తున్నాం కదా, వీళ్ళని మనం క్లయింట్ అంటాం. So first of all, you have to understand what is the business process of the client. Okay, then, so this is the business process already. So in the process ఉన్నప్పుడు, so now we have to recruit the team. The company, Ravi's company is going to, వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి కదా నేను ఇప్పుడు. సో నాకు అర్థమైపోయింది, కంపెనీ గురించి నాకు అర్థమైపోయింది, ప్లాంట్ గురించి అర్థమైపోయింది. సో నౌ ఐ వాంట్ ద టీమ్. ఓకే, సో ఫర్ వేర్ హౌస్ దీన్ని మనం నాన్ ఎస్ఏపీలో గోడౌన్ అంటాము. ఓకే, నాన్ ఎస్ఏపీ we are calling as a godown. In SAP we are calling as a warehouse team. సో వీళ్ళని మనం ఎస్ఏపీలో వచ్చేసి WM మాడ్యూల్ ఆర్ EWM మాడ్యూల్ అంటాం. వేర్హౌస్ మాడ్యూల్, వేర్హౌస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, W starts from warehouse, M starts for management. సో పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్. EWM అంటే ఏంటి సార్? ఎక్స్టెండెడ్ warehouse management. సో నెక్స్ట్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్, వీళ్ళని మనం మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ అంటాం. దీన్ని సింపుల్ టర్మ్స్ తో దీన్ని MM మాడ్యూల్ అంటాం. ఓకే, సో క్వాలిటీ వచ్చేసి మనకి క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. సో దీన్ని ఎస్ఏపీలో మనం QM మాడ్యూల్ అంటాం. సో ఫైనాన్స్ పేమెంట్స్ మనం ఎస్ఏపీలో ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్ అంటాం. సో వేరోస్ ఆల్రెడీ మనం పైన డిస్కస్ చేసాము. ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ టీమ్ని సేమ్ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ అంటాం. ఇది మనం ఎస్ఏపీలో PM మాడ్యూల్ అంటాం. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎస్ఏపీలో FI మాడ్యూల్ వస్తుంది. మ్యానుఫ్యాక్చర్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఉంది, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్. వీళ్ళని మనం PP అంటాం షార్ట్ కట్లో. క్వాలిటీ ఆల్రెడీ వీఆర్ డిస్కస్డ్ హియర్, వేరోస్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సేల్స్ వచ్చేసి సేల్స్ అండ్
డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీళ్ళని మనం ఎస్డి మాడ్యూల్ అంటాం. బిజినెస్ మాడ్యూల్ హెచ్ఆర్ HCM అంటాం. ఓకే, HCM స్టాండ్స్ ఫర్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే సార్. ఓకే, ప్రీవియస్లీ హెచ్ఆర్ మాడ్యూల్ ఉండేది, తర్వాత దీన్ని HCM గా కన్వర్ట్ చేసాం. సో దీస్ ఆల్ ద ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ అంటాం. ఫంక్షన్ ఆప్షన్. Okay, these all are the function modules. Clear? So, Mala, what do you mean by modules? అంటే ఏంటి మాడ్యూల్స్ అంటే మాడ్యూల్స్ అంటున్నాం కదా. వాట్ డు యు మీన్ బై మాడ్యూల్స్? మాడ్యూల్స్ నథింగ్ బట్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ కదా. వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్, పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్, క్వాలిటీ టీమ్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ఏరియాస్. సో వీళ్ళని మనం ఎస్ఏపిలో మాడ్యూల్స్ అంటాం. ఓకే, వేరియస్ మాడ్యూల్, ఎంఎం మాడ్యూల్, కేఎం మాడ్యూల్, పిఎఫ్ఐ మాడ్యూల్. ఓకే, ఇట్లా. అండ్ every module has a different consultants. Every modules వాళ్ళ consultants అంటారు. SAP లో as a software engineer we are calling as a SAP consultants. Okay, any doubts here? Okay. So once you understand the business process of the client, so we are recruiting these all the modules consultants. Okay, then we are preparing the project plan. Means, so recruit చేసుకున్నాము. So recruit చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమైతుంది? What will be the next? There is a meeting between the Balco and Ravi Street. Okay, there is a meeting between the two companies. Okay, so what will the meeting? So for example, I'm asking about you, Madhuri. I will ask you something about your. Can you tell me your financial of your home? Can you tell me your financial statement of home? చెప్తా డైరెక్ట్ నాకు. పెరవలి సార్. Hello. హలో సార్. Yes. So if I ask you, can you tell me your financial statement for your home? Directly to you. చెప్తారు నాకు మీరు? No sir, I don't know. చెప్పలేరు. If I ask you, can you tell me your financial statement of your company? తనుకు సార్. ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ కదమ్మా. మీ కంపెనీ యొక్క రిపోర్ట్స్, మీ ఇంటి యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లీ ఇన్కమ్ అవి చెప్తారా మీరు? ఇన్కమ్ సార్. నాకు చెప్పారు కదా మీరు. దట్ ఈస్ యువర్ కంపెనీ పర్పస్. చెప్పండి సార్. సో దెన్ ఇఫ్ నాకు ఐ వాంట్. హాయ్ శివ. హాయ్ సార్. యా, జస్ట్ స్టార్టెడ్. ఓకే. ఓకే సార్. సారీ ఫర్ రిపీట్. It's okay. So, but I'm going to implement SAP in a company, right? Yes sir. Okay, if I want to implement SAP in a company, then I would like to know about what are the transactions you're doing, right? Yes sir. Then if you're not providing, then how can I approach? How can I do? Right? If you're not giving the details, you're just example, you're working as an accountant, okay? Yes sir. So I came to your company to configure SAP on your company SAP system for your company purpose. Okay, as a consultant, I'm coming. Okay, so I'm Okay. asking you, give me the company statements and give me what are the ledgers here, what are the transactions, everything. Thanks. Just provide to me. I asked you. So you are not providing, right? Then what do you take? Just assume Shiva is your manager. Yes sir. Okay, then what you do? Just sir, if you don't mind, can you get the permission from Shiva? Okay, right? If the Shiva is given permission, then it's not a problem to me, sir. I will provide all the details. ఇంతగా చెప్తారు మీరు. Yes sir.
Then I'm going to the particular manager, accounts manager. I will talk to him. So I am coming from so and so company. I am coming for your to do the configuration of your systems. So can you help me on that? Then Shiva telling that, sorry sir, I don't have a permission from my company. You can check with our CFO or director. అంతే చెప్తా కదండి Yes. శివ Yes, sir. డిస్కషన్ Yes, yes, sir. Yes, sir. అర్థమవుతుందా మీకు Yes, కూడా sir. అవును అర్థమవుతుంది సార్. Okay. So then what I have to do? అండర్స్టాండ్. Again, we are going to approach to director, right? It's a wasting of my time. Right? So then what will be, there is a meeting called so there is a meeting. ఈ వర్షన్స్ వచ్చేసండి మనకి డిపార్ట్మెంట్స్ అండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో దీస్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే శివ? Yes, sir. Okay, these are the departments. Warehouse means go down Yeah. department, purchase departments, quality check department, financial accounts payment department, plant maintenance department, manufacturing all the departments. Okay, these are all the SAP consultants. Okay, so there is a discussion called kick-off meeting. Okay, first meeting. This is a first meeting between the department heads. Okay, so who is the department heads? This is one company is called Balco as Vedanta. It is a client for us. Okay, these are the client. From this client, there is the head of the each department. Okay, they will sit beside us, and we are going to meet them here itself in the meeting, one conference room. We are sitting together with them, and the CFO, who is the head of the project. Okay, our company project manager. Okay, and their managers will sit together, will discuss. The introduction will be done here. In this meeting itself, introductions will be done, and they're giving the orders to all the department heads from here. The CFO or the CEO is someone, orders to them, provide the details, whatever the information these people require, provide the information to every information provide to them. Okay, so once we get the information from him, then the account manager giving the orders to all the accountants team. So the one person coming from you for so and so company, whatever the information they ask to provide the details to you. Okay, this discussion will be happened in the first phase, that is called as a project plan. Okay, so once it's a Okay, kickoff sir. meeting, once it's a kickoff meeting is done, so then we are getting the details from the client. Okay, he is giving all the details to us. Then we have to put it that how many, there is a 3 phases in project plan. There is a 3 phases. So what is it? How many days we are completing the project? Okay, in that first one, business blueprint, BBP, because a shortcut we're calling as a business blueprint. How many days it will take to complete the BBP? How many days realization phase will be done? Okay, these are relations, nothing but these are configurations. Means how many days configuration will took place. Testing, how many days, and training for this, all that we are in the putting into the project plan. Okay, and we are giving to them, this is our project plan. We are going to do this is the day, this is the day, this is the project plan is that. So once it's given them, then once you receive the documentation from the project client side, okay, then we are preparing the business blueprint. So in the business blueprint, it is a 2 phases. Again, here we have the 2 phases. One is a to-be process. So to-be process, nothing but what are the information we received from the client side. Okay,
what are the informations we are received from the client side. So the information we are putting into the document. So document is calling as a as is process. Sorry, not it will be as is process. So next one is the to be process. So what do you mean by to be process? So what are the information we received from the client side, how we are configuration, how we are putting to the SAP systems, we have to do that. Okay, like for example, so in general terminology, we are calling as a accounting period, right? So what is our accounting period? April to March. In general terminology, we are using this terminology. But coming to the SAP, for this accounting period, we are calling as a fiscal year. Okay, in financial year, we are calling as a fiscal year. And locations, in general terminology, we are calling as locations. Coming to the SAP, we are calling as a business areas. Okay. And for a company, it has a 3 departments. We just assume Reliance company. Okay, it has a oil and gas, Reliance Mobile. Okay, just take as a XYZ company for it's based on for Reliance. Then what do you call this one 3 companies? ఈ మూడింటి మనం ఏమని పిలుస్తాము? సో రిలయన్స్ కంపెనీకి 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఉంది, రిలయన్స్ మొబైల్ ఉంది, XYZ ఉంది. సో వాట్ డూ యూ కాల్ వీళ్ళని ఏమని పిలుస్తాం? కంపెనీస్ అంటామా, ఏమంటాం వీళ్ళని? సిస్టర్ కంపెనీస్ అంటాం సార్. Sister companies. Okay. Yeah. And Reliance company is called as a Reliance company called as a parent company. So in SAP, so what are the sister companies it has? It's calling, we're calling as a company code. Okay. For sister companies, we are calling as a company codes. And Reliance company, we are calling as a group of company. A group of the company. Okay. So this is what are the terminology we are using in SAP. We are putting to the business to be process, and once it's done, to be process is done. So we have to take the signatures from the client side. Okay, we have to take the signature from the client side. So what is that to be nothing but? So what are the information we are provided? We understood that process and we are putting to the SAP system like this. Okay. So then when the sign off is done, then you can assume the project is ours. Until that one sign off is not done, that until that the project not ours. Because if you're not understanding of the client business, then how can you put it to SAP? Right? So this is the reason. So once the sign off is done, then we are doing the realization phase. In the realization phase, we are doing the configuration into the SAP systems. Okay, what are the information we're putting in the year to be processed? Same configurations we are doing the realization phase. Okay, so once the configuration is done, here final preparations. So here individual module will be test configuration done in the final realization phase. Means we are doing our financial FSO configurations. Every department, they are doing the individual configurations on their systems. So once the configuration done, and then we are doing the testing. So testing is nothing but final preparation. In final preparation, we are doing the testing. And also here we are providing the KT. Knowledge transfer. Nothing but training to them. Because previously this client Balco is using for assume tally system. Now they don't know, they don't have any idea on SAP. So for them, we have to provide that training to them.
Okay. And meanwhile, before going to your training, we have to go final preparation. That is a testing between the one module to another module. For example, P2P process. You know, right? Procure to pay. So people is purchasing the material. Finance team is going to pay the amount. So now as a finance team, you have to know that what is the material they purchase, how much quantity they purchase, who is the vendor, when it is purchased, right? You have to know. So the data is flowing from to FI. So this testing will be done in the financial final preparations. And again, once you sold the product, sales is done, FI people are receiving the amount. So that will be called again link between integration SD to finance. Okay, that it will be done in the final preparation. That is called integration testing. It is done in the final preparation. So that is and we have to call to the client. Okay, client said who is taking care of the payments, receivables. We have to call to them users, and we have to ask them to run the process. So once it's done, once they're satisfied, every configuration is done. After providing the KT, okay, all are transferred to them. Then we are telling to someday, sir, please close the systems, tally server. We are going for go live. Or it's because it is a fresh implementation. It's not important. Okay, so once the go live, then go live is nothing but we handle the data is moving from the development system to realization system to production system. And next to the onwards, the Balco team, they are using the SAP systems. This is called SAP methodology. So these are steps we are following for in the company for development process. And this is calling as a implementation project. Or someone calling as a end-to-end implementation project or full life cycle. Okay. This is called implementation project SAP methodology. If you follow, if you see anything, job descriptions, we need FSO consult with one implementation or two implementations or full life cycle, anything. So you have to follow. So you have started project from here to till here. Then you can put it in a resume as a full implementation project. Okay. So once is the go live done, there is one more call, production support. There is one more call, production support. So what is mean by production support? For example, assume you purchased a refrigerator or washing machine, any electrical items. Okay. If it is damaged after purchasing 10 days, 15 days, if the material got repaired or it's not working, then what you do? ఏం చేస్తారండి ప్రాబ్లమ్ వస్తే మెషినరీకి రిపేర్ చేపిస్తాం. ఇస్ ఓకే యు ఆర్ పేయింగ్ సర్వీసింగ్ యు ఆర్ పేయింగ్ టు దెమ్ ఏమేమి పే చేస్తారు వాళ్ళకి మీరు? యా ఏఎంసీ ఉంటే ఏఎంసీ మీద చేపిస్తాం, లేదా అనుకుంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ పిలిపించి రిపేర్ చేపిస్తాం. Yes. First of all, before purchasing the material, we are asking to the client, so whether it is under warranty or not, right? So what do you Yes, mean sir. by what do you mean by warranty? Because if anything errors will be there, will you charge anything? Free of charge, right? The warranty will becomes under free of charging. Same thing here. Once we given the production SAP systems to them, so we are telling to them 1, 2, 3 months or 4 months as per agreement, we will support free cost. Okay, if any errors, tickets will be raised, we will done the free support. So the production nothing but, so whatever the configurations is done in the systems, if this client Balco will feel any errors, for them we are supporting to rectifying the errors. Support is nothing but rectification of errors. Okay, if we see anywhere,
support project, it is nothing but rectification of errors. Okay. So here we are giving the free support. We are not charging anything. That comes after go live. There will be production support. Clear? Clear? Any doubts here? No, sir. I understand. Okay. Then, so production is possible. Then there is one more project is called, okay, this is done. Next, we can say types of projects. Change the Hello? Okay, this is called types of project. This project is called implementation. Implementation fresh configuration. Okay. This is a fresh configuration. We do the implementation projects. Then there will be called a support project. So just assume after done the production support, 3 months. So as per agreement, what we told to customer, 3 months free, we are providing 3 months is a free of service, right? So after completion of the 3 months, so now we are charging, right? We have to charge. అంతే కదండి 3 months ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తున్నాము తర్వాత ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే చార్జ్ చేస్తామని చెప్తాము సో ఇక్కడ దెన్ ఈచ్ టికెట్ ఈచ్ ఎర్రర్ జస్ట్ అజ్యూమ్ ఈచ్ ఎర్రర్ వీఆర్ చార్జింగ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ ఇస్ 10,000 rupees. Okay, we are charging the 10,000 for each errors. So my Ravi company went to the just okay, so of Ravi RAM company went approached the Balco. Okay, for the support, what is the support? We are charging only for 7,000 rupees. Okay, RAM companies went to the Balco client side. So after 3 months, 4 months, so we are charging for each report, each error, 7,000 rupees. Then what happened? These people, Balco client is moved to the RAMS company. Now RAMS is supporting to them. Okay, RAMS is supporting to the Balco team to rectification of the errors. So this is called as a support projects. Okay, support project is but rectification of errors. So this is a second project type of this is one of the type project. Next one, rollout. Okay, rollout project. What do you mean by rollout project? It is called as one of the fresh. This is called as one of the implementation projects also. Okay, so then what is the difference? What is the difference between implementation and rollout? Okay, rollout also called as one of the implementation projects. We can assume it is also implementation. Okay, but what is the difference? So difference nothing but okay. We done the assume Reliance company. We had done the SAP configurations. Okay. Then after some time, the same company, Reliance company, is started one more business, Reliance Mobile. Okay, same company, Reliance company started business, one more company called Reliance Mobile. For this Reliance Mobile also, the people wants SAP configuration. Okay, but data is same available, right? Same vendor, same company, all the data will be same. But I want to know finance statement. For Reliance company, you also getting the financial statement. But for I want to know for Reliance Mobile, what is the finance statement, right? So I want to get the financial report. So then I have to do the configuration for this Reliance Mobile. Just a moment.
Yeah, sorry guys. So here, at the time of Reliance company, they done the configuration. These people are getting the finance statement. What is the profit and loss balance sheet? Okay. Same thing. If the person also started one more business called Reliance Mobile. For this company also, they want the financial statement, balance sheet. What's happening in the Reliance Mobile? He wants to know. So for this Reliance Mobile also, they want to start SAP configurations. But everything same, right? Vendors and if you see most of relevant, then it comes under road project. Yes, if they say everything same, similar, same company, then it's the same configuration. If everything same, then it comes under rollout project. Okay, no need to done all the full thing. Just a small configuration, small requirements they want. Because this company also maintaining for accounting period, that is April to March. These people also maintaining the accounting period April to March. Same thing, right? So no need to create everything. So we can utilize whatever the information is there in the Reliance company, we can utilize from Reliance Mobile also. So these are called as a rollout project. Clear? Then there is a type of migration. Migration or upgrade. So what is meant by, so previously the customer using SAP system, they are in, for example, they were working on SAP 4.7 last version. Now they want to move from SAP 4.7 to ACC 6.0. Latest versions. Now the customer is using 6.0 SAP ECC. Now they want to do the SAP S4 HANA systems. So means this upgrading, migrating from old version to latest versions. These are called as upgrade project. These are 4 types of projects we have on the market. Any doubts here? Hello? So now you are utilizing 7.1, sir. 7 point is EHP 7.0 అందరూ SAP S4 HANAకి మూవ్ అవుతున్నారండి. Okay. ఓకే కొన్ని రోజులు కొంచెం ఇది ఒక 2-3 years అయితే SAP ECC వర్షన్స్ ఏమి ఉండవు, 7.0 ఏమి ఉండవు. ఎవ్రీథింగ్ S4 HANAకి మూవ్ కావాలి. S4 HANA అన్నది ఒక కోడ్ కింద పెట్టారు. S4 అన్నది ఏంటండి? S4 HANA అని పెట్టారు కదా, S4 అంటే ఏమైనా స్పెసిఫికేషన్ ఉందా అంటున్నా. Yes, okay. I forgot to that one. Yeah. So versions SAP, we have the first is the 4.7 version. Okay. In 4.7, if the company has 2 branches, one is India, one is US. Okay. The company has 2 branches, one is India, one is US. If you purchase anything from the US to India, anything is there, then there's a forex need, right? Foreign currency valuation should be there. Okay. So in 4.7, it is not possible. If you want to do the configuration in India, you can do the Indian configuration, and US also you have to do the separate configurations. Separate చేయాలండి, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. 4.7 వర్షన్స్ మీ కంపెనీ ఇండియాలో ఉంటే ఇండియాలో చేసుకోవాలి, మరి యూఎస్లో ఉంటే యూఎస్లో కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. సో దెన్ అట్లా కాకుండా నాకు ఒకటే కంపెనీ ఒకటే SAP కాన్ఫిగరేషన్ నాకు 2 levels యూజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఏమి ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఫారెన్ కరెన్సీస్ వాల్యుయేషన్ లేదు. ఓకే. సో అవేం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, 6.0 తీసుకొచ్చాము. SAP 6.0లో ఇక్కడ మీరు 2 కంపెనీస్ ఒక దగ్గర సర్వర్కి ఇండియాలో పెట్టవచ్చు, లేకపోతే యూఎస్లో పెట్టుకోవచ్చు. కాన్ఫిగరేషన్ ఒక సర్వర్లో అయిపోతుంది. అండ్ యూ క్యాన్ యూటిలైజ్ ఫర్ దిస్ ఫర్ టూ కంట్రీస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అప్ టు 3 కరెన్సీస్ వరకు మనం యూజ్ చేయొచ్చు. 6.0 7.0 సేమ్ సిమిలర్. ఓకే. 7.0 సేమ్ వస్తుందండి. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ 4.7 or 6.0 version or 7.0 SAP, we are depend on third-party database. Third-party database में depend है. We don't have any database. Okay. So then this SAP team, SAP Labs, okay, SAP AG, they thought, why don't we నాకు మా డేటాబేస్ మనకి ఎందుకు ఉండొద్దు అని చెప్పేసి
They came with a SAP HANA database. Is in 2016. ఓకే, మన డేటాబేస్ వచ్చింది, SAP HANA డేటాబేస్ వచ్చింది. సో ఇప్పటిదాకా వీళ్ళు అప్ టు 7.0 పాత ఆర్కిల్ అని చెప్పేసి IMSDB అని సంథింగ్ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ యూజ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు SAP AG ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ ఇంకా మన డేటాబేస్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళ మీద డిపెండ్ కావాలి, నేను SAP మీద డిపెండ్ కావాలని చెప్పేసి every company has to move to the SAP HANA database itself. SAP HANAకి మూవ్ కావాలని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైతే 4.7, 6.0, 7.0 వర్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో everyone has to move into the SAP HANA system. This is called a SAP S4 systems అంటారు. వాటిని మనం SAP S4 systems అంటారు. దీంట్లో ఫైనాన్స్ కూడా ఒక పార్ట్. ఓకే, దీన్ని మనం కంప్లీట్ FS వాడము, దీన్ని SAP S4 ఫైనాన్స్ అంటాం. సో దీంట్లోనే కంట్రోలింగ్ మోడల్ ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ యూ ఆన్ SAP ECC సిస్టమ్ 6.0 version. I'm going before that. Once it is completed, then I'm moving to the SAP S4 Finance. Okay, so mali direct to latest version start చేయొచ్చు కదా, older and start చేసిన doubt రావచ్చు, right? So if I explain what is the difference between EC, I can just by theoretically I will explain you. If you want, theoretically I will explain that what is the difference between EC 6.0 Finance. When you're going to interview, they will ask you what is the major changes between EC 6.0 to 7 S4HANA. వాళ్ళు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో చేంజెస్ ఏమున్నాయని. సో వాట్ యూ విల్ టెల్, నేను ఏం చెప్పాను అదే చెప్తారు. కొన్ని గుర్తుంటాయి, కొన్ని గుర్తుండవు మీకు ఆ టైంలో. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ప్రాక్టికల్లీ, if you start with SAP 6.0, then do the same configuration finance. Systems are same. Okay, systems are same, screen also same. What are the information are the EC 6.0? Same will be the S4HANA, but a little bit changes. Unknown things తీసేయండి. EC 6.0 అవసరం లేని అన్ని తీసి పడేసాం S4HANAకు వచ్చేసి. ఓకే, కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి, అవన్నీ మనం S4HANAలో చూస్తాం. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ what are the major changes. Then when you're going for interview, you are going to reply to them. So these are the major changes we done. Okay, so అది ఎట్లా మనకి ప్రాక్టికల్ చేస్తాం. సో ప్రాక్టికల్ చేస్తేనే మీకు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంటుంది. థియరిటికల్గా మేము అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. అర్థమైందండి? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే సార్. నో నాట్ సార్. ఓకే, అందుకోసం మనం ఏమంటామంటే ప్రాక్టికల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఫ్రెషర్స్ అయినా వాళ్ళకైనా ప్రాక్టికల్ థియరీలో ఇంపార్టెంట్ ఉంది. అక్కడ థియరీ మనకి థియరీ అడగదండి. ఇంట్రెస్ట్ పోయినప్పుడు మనం థియరీ అడుగుతారు, క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాళ్ళకి థియరీ బేస్ కంటే ప్రాక్టికల్ బేస్గా చెప్పాలి వాళ్ళకి. సో అప్పుడు మనకి సబ్జెక్ట్ అని తెలుస్తుంది. 3 members ఇంటర్వ్యూ పోయినండి, ఇప్పుడు మన ముగ్గురం పోయినాం ఇంటర్వ్యూకి. సో మీరు ఏం చేస్తారు, మీకు అకౌంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రాక్టికల్ బేస్ చెప్తారు. నాకు కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ ఏమి ఇస్తున్నారా, ఎవరైతే ప్రాక్టికల్ బేస్ చెప్తారో, కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాక్టికల్ చెప్తారో, రియల్ టైమ్ సైన్స్ తీసుకొని చెప్తుంటామో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు కంపెనీలో. థియరీ ఆ టైంలో థియరీ ఉండాలని థియరీ తీసుకోరండి, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి అంటాం. సో మీకు ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఎలా చేస్తాం, ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలంటే, మీది ఒక కంపెనీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి పోతున్నాం ముందు. ఓకే, ఇక్కడ బాల్కొని క్లయింట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ నేను. సో వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి పోతున్నాం, బ్లాంక్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగరేట్ చేయాలి. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి ఇది చెప్తాము. బట్ అది మీరు ఎలా సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎలా చేసుకోవాలి, అవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అకౌంట్స్ పేపర్ ఉంది. అకౌంట్స్ పేపర్లో మనకి
చెక్ పేమెంట్స్ ఉన్నాయి, బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నాయి. వాటి కాన్ఫిగరేషన్ మేము చూపిస్తాము. ఓకే, అండ్ ట్యాక్సెస్ కాన్ఫిగరేషన్ చూపిస్తాను. సో ఇవన్నీ మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి అకౌంట్ పేబుల్స్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ట్యాక్స్ అనేది జనరేట్ కావాలి మనకి. సో అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే అండి. ఓకే సార్. ఎనీ యా మై డౌట్స్, ఎనీ డౌట్స్ మాధురి శివ గారు ఇంకా? నో సార్. Sure. Okay. Tomorrow we'll go with the SAP system because this is important. SAP methodology, it is important. Okay. Okay, fine. So tomorrow we'll connect the same time. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you.